Mpendwa mtazamaji, Mungu akubariki na kuonekanie. Neema yake iwe juu yako, akuondolee mikosi na balaa kwa jina la Yesu Kristo. Basi nabii wa urejesho yuko hapa, nabii ambaye umemsikia kwa TV hii na umesikia watu wakizungumza kuhusu akirejesha maisha ya watu, ndoa za watu, kazi na maisha ya watu ikikombolewa. Basi nabii huyu yuko hapa, niko hapa kukaribisha ibada ya Sunday hii. Hii ni ibada ya urejesho, restoration. Ibada ambao Mungu ameahidi anaenda kurejeshea watu maisha yao. Anaenda kurejeshea watu vitu vyao. So na ukaribisha katika ibada hii ya urejesho. Jumapili hii, uko pale umepoteza amani, umepoteza kazi, umepoteza ndoa, miaka yako imeenda bure, hawezi onyesha chochote umefanya. Basi njoo hapa katika Sunday hii, ibada ya urejesho. Nitakuwa ninakupaka mafuta nikikuombea. Watu wote watakaoingia kwenye ibada, nitakuwa nawaekelea mkono nikiwapaka mafuta ya urejesho. Kwa nini uteseke pale? Mpendwa, hautaishi dunia hii miaka yote. Usiruhusu shetani akutese. Kimbia Sunday hii hapa. Hata kama uko mbali kiasi gani, kimbia Sunday hii ufike hapa. Wacha kuwa na moyo mgumu. Angalia watoto wako wameibiwa hata masomo. Angalia ndoa yako ina matatizo. Mlikuwa mnapendana na mume wako, mlikuwa mnaishi vizuri. Leo hii ni matatizo, hamsaidiani, hamuongei pamoja. Njoo kwa ibada ya urejesho. Angalia ulikuwa na pesa, saa hii madeni imejaa, unahangaika tu, unashindwa msaada utatoka wapi. Wengine mnanitazama, mmeenda kwa makanisa mkavunjwa moyo. Basi Mungu anakupatia nafasi nyingine. Njoo Sunday hii nikuwekelee mkono wa upako. Mungu amenipatia mbegu ya urejesho. Nimeombea watu wakirejeshewa. Angalia hizi shuhuda zote. Nimekupatia tu time. Sikia hizi ushuhuda. Angalia hizi ushuhuda one by one. Alafu niambie hiyo ni nini? Bwana asifiwe. Amen. Sisi tukikuja hapa siku ya kesha, bwanangu alikuwa anahurumisha sana. Alikuwa hawezi enda haja kubwa, akienda huko alikuwa anapiga nduru. Akienda haja kubwa anapiga nduru? Ndio. Nyama ilikuwa imetoka nje ina bleed. Nyama imetoka nje ina bleed. So ulikuwa unasikiaje bwana yako akipiga nduru? Hadi mimi nilikuwa nasikia vibaya, hata nikipika chakula sikuwa na appetite ya kukula hata. Sasa tuambie kuliendaje? Nilimuombea. Kwani wewe unatembeaje? Kuna uvimbe kwa sehemu ya haja kubwa. Na una bleed. Unaona tembea hivyo? Siweza hata enda haja kubwa. Huwezi enda haja kubwa? Ndio. So umevimba chini huko kote? Ndio. Imetoka nje. Out. Lose the man. Be healed. Name of Jesus. Receiving his miracle. Nikihesabu 1 mpaka 4 utakuwa sawa. 1 2 3 4. It's done in the name of Jesus. Free. Jesus mighty name. Celebrate Jesus. Bayo nilimwombea, tulifika kwa nyumba, hiyo kitu ikapasuka, ikableed damu, baadaye ikapona. Saa akaanza kwenda haja kubwa. Hii mambo mama anasema ni ukweli? Ni ukweli. Hata kufikia saa hii naenda choo, kila kitu iko sawa, naweza kimbia, naweza kukaa kwa kiti ilikuwa na ngumu. Juu nilikuwa nakaa kama najifinya na hiyo nyama ilikuwa inatoka nje, ilikuwa nasikia uchungu kukaa. Nilikuwa naikalia. So sasa unaweza kaa kwa kiti? Sasa niko sawa, sasa unatembea? Natembea, naweza kimbia. Kimbia nione basi. Hey, celebrate Jesus. Hallelujah. Makofi mazuri. Thank you Jesus. Power. Was not able to walk. Huyu dada kuna ushuhuda mzito kidogo Mungu amefanya kwake. Amekuwa na mtoto wa miaka 3. Amekuwa na ugonjwa wa hernia, yani sehemu yake ya haja kubwa inatoka nje nyama. Huyo ni mtoto wake? Ndio huyo. Amekuwa hivyo miezi 8. Hii ndio ule mwanaume alipona na wale watoto wa ule paso akaja. Yes. Ndio hii. Yes. Mama, mtoto amepona kabisa. Amepona kabisa. 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 Mshangilie Yesu kwa makofi mazuri. Clap for Jesus. Amen. This is wonderful and powerful. Unaambia Mungu nini? Nimemshukuru sana Mungu kwa haya madhabahu. Mtoto wangu nimezunguka na 8 months akiwa hivyo. Umezunguka na yeye? Nimeenda hospitali, akapigiwa picha, nimeenda
wakasema ati ni linguinal hernia, wamemtibu madawa na hakuna kinyelimsaidia. Wamepima hadi ngozi, wamepima pupu, wamepima kila kitu na hawakunisaidia. Baadaye wakaniambia sijui niende kwa dawa za kienyeji. Nilitembea kote na haikusaidia. Kienyeji wapi kusaidia? Haikusaidika. Lakini madhabahu ya Seed of Hope imetoa hiyo. Glorify the name of Jesus. Power. Home of solutions. Tumpe Yesu makofi na vigelegele. Celebrate Jesus. Namshukuru Mungu kwa sababu yale amenitendea ni makuu. Nilikuja hapa wakati nilikuwa nimeshikwa na kujikuna sehemu zangu za siri. Nimetafuta madawa, nimekula aina ya madawa yote lakini sikupata. Nimeketi mpaka kwa maji ya chumvi, sikupona. Ilifika mahali ambapo nilikuwa natoa usaha mpaka nyeusi. Nilipokuja katika hii hekalu, nilikuwa nimetembea kama mtu ambaye ametairiwa. Wakati nilifika pale mlangoni, nilisikia hiyo kitu imepona, nikakuja kuketi kwa kiti, sikusikia. Nika confirm kwenda kukojoa kwa sababu nilikuwa nakojoa, nasikia kama nawashwa, lakini sikuwashwa. Mpaka leo ukapona. Mpaka leo sijasikia hata saa hii. Celebrate Jesus. Kuingia tu hapa ukapona. Ndio. Bwana saya alirudi akatulia kwako. Hata mwenyewe ndiye alinichukua Disemba tarehe 8 akanipeleka salon, wakanisonga nywele, tena tukarudi naye nyumbani. Ulisikia vizuri? Nilisikia vizuri sana. Hujaisikia hivyo? Hakuna siku nyingine. Bwana yako umesema pia anakuja hapa. Tunakuja naye hapa, huyu jamaa mrefu kabisa, bonge la mtu. Aya. Aha. Glorify the name of Jesus. Hadi ni bonge la mtu. Bonge la mtu. Huyu ni dada ambaye alikuwa hapa Jumanne iliyopita. Amekuja kuthibitisha ushuhuda ambao alioutoa ya kwamba anapendwa sana na bonge la mtu. Hivi amekuja naye ili uongo. Nilitaka sana nione huyo mtu. Ako wapi? Asimame. Goja. Ni bonge kweli. Ibisha shetani, naibisha shetani. Oh, unaibisha shetani. Ndio siku nyingine wakimuona kwa TV pale, wajue hili ni gari langu na miliki. Yes. Power. Majina yangu naitwa Hila Limunao Kiilo. Umetoka wapi? Hapa Nairobi, natoka Dandora. Haya, tupatie ushuhuda. Mimi nilikuwa natembelea rafiki yangu, hata saa hii niko hapa na yeye. Rafiki usikimbie mahali yako. Anakuanga akiniambia tukuje kwa kanisa, mimi nakataa. Lakini hiyo Sunday hata sikumjibu, hata sikuwa na fare. Ni yeye alinilipia. Mimi tukakuja hapa, tulikuwa tunakaa hapo nyuma. Kutoka 2015 nilikuwa hii miguu hata nilikuwa nikitembea naanguka, nikikanyanga kama wewe hivi najipata nimeanguka. Hata kwa ukitembea unaanguka kabisa. Haya, huko unaweza tembea? Nilikuwa kabisa mtumishi wa Bwana, nilikuwa siwezi tembea kabisa. Hata watu wale wananijua walikuwa wakitembea wanakuwa karibu juu nikikanyanga wanakushikilia, wananishikilia. Kwenda kulala nilisikuka saa 8 hivi ndio nikaanza kuwaza kugeuka kwa kitanda. Nilikuwa hata kugeuka kwa kitanda hivi ilikuwa ni shida kabisa. Ndio wakati nilisikuka nikakaa nikajiuliza, na leo nimelala aje? Sikuwa hata na hiyo mawazo. Ndio nikageuka kidogo, na nikauliza nimegeuka aje? Nikajikunja hii miguu hii, nikaona imekunjika. Nikaamka nikawasha taa. Ukaamuka ukaacha taa? Juu kuna ile style nilikuwa napanda kwa kitanda juu nilikuwa hii miguu haiwezi panda. Sasa ndio wakati niligeuka nikaona nimejikunja. Nikageuka tena nikaona nimejikunja. Nikaamuka. Ukaamuka? Nikawasha taa. Nikatoka kwa kitanda speed. Nikakanyanga chini. Nikateremka chini polepole, nikaona nimefika. Nikaamuka tena polepole, nikaona nimeamuka. Nikaanza kufanya exercise. Ukaanza kufanya exercise? Umendaje? Hiyo masaa. Hiyo usiku na nikaingia kwa maombi. Sasa unatembea bila kuanguka. Hata saa hiyo unaona. Kumendaje? Hebu tembea tuone jamani. Celebrate. Woo! Hii ni sheria
Huyu dada amekuwa na mume wake ambaye takiwa. Msichana namkumbuka nikimtabiria au sio yeye? Your husband ako rumande. Yeah. Wapi? Industry. Na kesi yake walikuwa wamekataa, hawataki cash bill, hawataki anything. Gereza. Naambia Mungu asante, Apostle Chris. Thank you, nimeshukuru. Leo nimekuja na mzee mzee mwenyewe wako hapa. Haya. Celebrate Jesus. How are you, sir? I'm well in Christ. Haya. You are a free man. I'm a free man. I'm thankful to God and I'm looking my way to my destiny. Amen. Amen. Umeona kwa macho yako vile watu wanatoa ushuhuda. Njoo Sunday hii mimi mwenyewe nitakuwa ninakuwekelea mafuta, maana watu wote watakanyaga hapa Sunday hii. Nitakuwa nawaekelea mkono nikiwaombea, nikiwekelea mkono wa upako. Alafu baada ya kuwekelea mkono wa upako, nitakuwa ninakupatia anointing water kwa mikono yako. Najua Mungu anaenda kufanya maajabu. Najua Mungu anaenda kukufungua. Sunday hii usikose. Mwezi wa February umeanza. Now we are in the February. Kuja Jumapili hii, njoo nikufungulie milango. Maana Mungu amenipa hiyo neema ya kufungua watu. Nitakuwa na kufungulia na kuwekelea mkono nikikuombea urejesho, na wewe utashuhudia. Usikose mpendwa. Angalia vile watoto wako ulidhani watakusaidia, hawakusaidii. Kuna mama ananitazama hapa, unasumbuliwa na madeni. Mungu amenituma kwako. Njoo Sunday hii nikuwekelee mkono. Kuna mzana anitazama, nguvu zake za kiume zilienda. Njoo nikuwekelee mkono. Ni ibada ya kurejeshewa. Kuna mtu ananitazama, miaka yake inaendanga tu, hajui nini inafanyika. Miaka yako inaenda tu. Njoo nikuwekelee mkono. Kuna mzana anitazama, kazi yake imeharibika. Na kuona, maana Mungu anashuhudia, unanitazama. Kazi yako imeharibika. Hata ukishika pesa zikae kwa mikono. Ni Mungu amenituma kwako, unitazame wakati huu ili ukuje ufunguliwe. Njoo nikuwekelee mkono wa urejesho Sunday hii. Njoo Sunday hii nikuwekelee mkono na wa upako, maana nitakuwekelea na mafuta. Urejeshewe chochote. Ulikuwa na pesa, ulikuwa na magari, mashamba ulikuwa na imepotea. Njoo nikurejeshe. Wale watu wananitazama, kuna watu watatu na kuona, wazee watatu, vijana wawili. Ulikuwa na kazi imepotea, sasa unafanya vibarua. Njoo nikuwekelee mkono wa upako Sunday hii. Nitakuwa na kuwekelea mkono wa upako, maana watu wote wataingia hapa kanisani. Nitawekelea mkono wa upako na wanaenda kukombolewa. Naenda kuwekelea mkono wa upako, unaenda kufunguliwa katika jina la Yesu. Usipuuze. Usipuuze. Unajua kuna watu ambao wana roho ya kupuuza. Hata vile unanisikiza hivi utapuuza, lakini usipuuze mwanangu. Usipuuze mpendwa. Ndugu yangu, usiteseke. Na neema iko ya kusaidia watu. Kwa sababu tu ulivunjwa moyo, kwa sababu tu ulienda mahali hukusaidika, bado Mungu yuko na anatenda miujiza. So Sunday hii usikose kufika hapa kwa ibada hii. Wacha nikuombee. Sijui uko wapi, lakini Mungu amenifunulia kwamba utakapofika hapa Sunday hii nikuwekelee mkono wa upako. Kisha mambo yako itakuwa imefunguliwa katika jina la Yesu. Ninakubariki wewe unayenitazama na unajitayarisha kufika hapa Sunday hii. Mungu akuongoza, kulinda, kupatie mapato, fare upate. Baba, asante kwa wale wanatumia miguu, pikipiki, magari zao, wengine magari za barabara. Naomba kwa jina la Yesu wasaidie, wafike hapa kwa uwezo wako katika jina la Yesu. Nami Bwana umeahidi ya kwamba unaenda kufungua watu. Nitakapowekelea ndugu huyu mkono, vitu vyake virejee, ndoa yake rejee. Wakati nitaekelea huyu dada mkono, ndoa yake ifunguliwe, biashara zake zifunguliwe, madeni hame, apate kibali katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninakuombea unapofika hapa Sunday hii, pate nguvu za Bwana. Mkono wa Mungu uwe juu yako katika jina la Yesu. Nakubariki in Jesus name. Nataka nikupatie dakika tu kidogo, utazame miujiza ambayo inaendelea hapa, ndio ujue hata yako inawezekana Mungu kukutetea Sunday hii. Shalom, nakupenda sana. Mungu akubariki. Bye. Habari yako baba yangu? Mzuri. Umetoka wapi baba yangu? Umetoka wapi? Machakos. Machakos? Ndio. Umejuaje hapa? Niliona kwa TV yangu. Wewe ni Mkamba? Wewe ni Mkamba? Ndio. Uitawata? David Mailo. David Mailo. David Mailo. Watoto wako wako wapi? Hakuna, ni sina mmoja. Hauna mtoto, hauna bibi? Sasa wewe hujaioa? Bado. Hakuna. Haujawahi oa?
nimezaa ni kuoa, akakaa na miezi 3 hivi akaenda. Sasa kama ni 90 something na sijui ni lini, akakaa miezi 3 hivi akaenda. So rudisha mikono chini, niongeleshe tu, rudisha mikono chini. Ngoja. Sasa wewe hauna mtoto? Sina. Haujazaa mtoto yote? Sijui, siwezi kaamini, ni zamani. Sijui. So unaishingi hivyo tu? Ungependa kuoa? Si ndio? Prophet. Yes. Wewe nakwambiaga kuna uchawi, alafu unaanza kusema tu uchawi hakuna. Uko na miaka ngapi? 64. Ulisikia wapi? Sasa inaelekea sijui kama 65 ama 65 hapo hivi. Hauna mtoto? Kuna. Hauna bibi? Hakuna. Hata na kwa nyumba saa hii hakuna mtu. Sasa wewe hauna bibi, hauna watoto? Hakuna. So sad. Sasa ungependa kuoa? Si ndio, nikipindi. Sasa ikipunguliwa inaweza huwa tu wa kuchota na maji huko tu. Hadi ukifunguliwa unaweza oa? Ninaweza kaa na yeye tu apanyange nini tu tukaange hapo kwa nyumba tu. Mambo hayafanyiki bure. Sasa hii tuitaje? Unasikia mzee anasema hana mtoto, hana bibi. Yes. Mambo hayafanyiki bure. Unaona kwa hilo? Kuna mtu rika yako anakucheka. Kwanza miaka yako na yake mnatoshana. Yes. Yeye pia hana bibi. Oh yes. Lakini anakucheka. Yes. Kuja, umevaa shati ya kuja. Huyo ako nyuma. Come. This man amevaa wewe. Come. Stand here. Usiinue mikono, simama vile wewe ameinua mkono. Salamia. Apostle Chris, as I deliver this man, I want to deliver you also. Amen. How old are you? I'm 61. 61. Yes. You? 64. You are brothers. As I deliver this one, even you, I'm delivering you. Unaona ile shida huyo amelia, ana bibi, is the same problem you have. Amen. Yes. Ndio. Kweli. Celebrate Jesus for that confirmation. Oh yes. Powerful prophet. No wife, no child. No wife, no child. As I deliver this man, I'm delivering you. Amen. Yes. Powerful. Nyinyi mtaniletea wasichana wangu. Amen. Celebrate Jesus. Do you have any child? No. You don't have any child? I don't have. Have you ever been married? Not yet. Haujaoa? Mimi sijawahi onja kama yeye. Ngoja. Wait. Wait. You have never been married? Correct. I have never been married. Okay. Haujaoa? Yes. Na kukutana mwanamke wewe wanasemanga sitaki kutumia kwa rika hii ati kukatia. Nitumie hata kutongoza hapana. Kukupenda mwanamke, ushawaipenda? Hiyo ni wengi, nimependa wengi. Alafu sasa nini nafanyika? Sasa situ mchezo tu ya kawaida alafu nenda. Hey. Mapenzi wewe. Ngoja, unajua mnachukua vitu zingine kuwa jokes. Hii si jokes.
Wewe haujaioa hata kuchukua tu mwanamke kuweka kwa nyumba? Kuweka kwa nyumba ati sasa yeye ni bibi ama tumeelewana tumeoana, hiyo hakuna. Sasa hauna mtoto? Yeah. You are 61 years. Yes. Huyu ako 64. Hauna mtoto? Ndio, sina mtoto mimi. Sharing the same problem. Ungependa kuoa? Yeah. Ungependa kuwa na watoto? Ningependa. Unataka kuoa lini? I would like to marry even now, but even financially I'm not. I'm very much down. Financially? Yeah. Na wewe unataka kuoa mzee? Ndio. Sasa nini imekula miaka yake 61? Pastor, 61 what have you done with 61 years? Nothing to show. Nothing? Yes. Nini umefanya na miaka yako 64? Hakuna. Don't worry. Okay? Don't worry. I'm going to release grace upon your life. Amen. You will marry. Amen. You will get children. Amen. Na nataka ukizaa unazaa. Nataka mnacheka. Nataka apate watoto. Akizaa wewe nitakuombea bibi mwenye utazaa azae watoto watatu wa kwanza, watatu pia. A mighty hand clap to Jesus. Yes. Oh, yes. Because sasa asipozaa watatu mara moja, huyu no time. Sasa my friend, no time. Oh, yes. Salamia jirani mwambie no time. No time. Aha. This is serious. Oh yes. Very serious. Don't worry. Can I tell you something? And I'm saying from my heart. Oh yes. Can I say something? Yes. You are not late. Amen. Oh, yes. You can still make it. Amen. I'm saying you can still make it. Oh yes. Amen. Greet someone who is close to you. Mwambie you can still make You it. can still make it. You are not broken beyond repair. Amen. Yes. Molvin alikuja hapa akitarajia Mungu apanue kazi yake. Anashuhudia kwamba biashara yake sasa imepanuka na kazi yake imeanza. Alitoa sacrifice. Yeah. I'm called Molvin Wamane. Hey. I came here when I was working with the AFS Holdings. Hey. We do with the debt recovery. So the AFS poached me from another company because I was a good collector. But when I went there, collections was low, very low, that even me, I was feeling like worried, even quitting my job. My last month's collection was 54,000. And that one cannot even earn you even 3,000. Unaitwa nani? Molvin. Nyosha mikono juu. Sema nipate kazi. Nipate kazi. Siku 3 zisiishe. Siku 3 zisiishe. Kama sina kazi. Kama sina kazi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nifunguliwe. Nifunguliwe. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. And God is telling me He's going to give you a job. Amen. You get what I'm saying? Yes. You have 3 days to be connected because I'm seeing God is connecting you somewhere. Amen. Receive amen. that job. After 3 days, there's somebody that I was even calling. The person was not even picking my calls. And my collections were very low, that even the MD that called me to that company was feeling worried. After 3 days, the collections have even grown higher, that in my team, I'm the first person. Higher. I'm higher. You are higher than everybody now. I'm higher than everybody, and I've collected more than 200% of my target. Celebrate Jesus. Uliona wapi hiyo? It is above 100,000. Now it is 200. More than 200% of my More than 200%. my set target. I admire your God. Double percentage. Can you know you are talking English is like someone is not understanding what you are saying. But those who understand what this woman is saying, you celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Earning a double percentage of what you do you understand by saying 200% of my salary? Oh yes.
Na ushuhuda mwingine wa pili anaeleza alikuwa na shida, angeweza kulala na ni wewe ulimtabiria, na kwa sasa analala na ako buheri wa afya. Amen. Tusikie ushuhuda mrembo. The next one is that I came here, then when you were praying for people, you called me in front. And you said that I have not been sleeping and I have also been having backache. There's something I'm seeing at your back and you're very young according to your age. Tell me about your back faster. I do have pain at my back. It is making you sleepless night. At night, most of the times I do not sleep. You don't sleep? I don't sleep. Because I'm seeing your age and what is happening to your body. You are too young. Hii shida inashikanga wa shosho, sio wewe. God has delivered you today. Amen. You called about my friend, the friend that I used to have. She was called Mercy. You mentioned her name. Mercy, achana na huyu msichana na nisikupate kwake tena. I deliver you. Be healed. Amen. Now and forever. Amen. In the name of Jesus. Glory to Jesus. And when I went back home that night, I really slept. These days I do sleep. I used to wake up even when I even sleep at 11. At 2 or 3, I will wake up the whole night. But now you sleep like a baby. Now I sleep very well. I don't get interruptions at night. Celebrate Jesus. Restoration. So, restoration. Better you receive money and you receive peace. Sleep. And healing. Amen. Chai. I admire your God. Glorify the name of Jesus. Let that God do for you also in Jesus' name. Amen. I receive the prophecy. Kichwa inauma, mugongo wezi inama, kifua imefungana, tumbo. No one is powerful than the family blood. Sasa huyu ni pattern, itamkula ikishamweka kwa mchanga, inaanza kutafuna watoto. Na hivyo ndilifanya kwa boma ya Sauli, ilitafuna Sauli, ikatafuna watoto na wajukuu. True. Boma ya Sauli ikabaki bila mtu yoyote sababu ya family pattern. Oh yes. Ndoa yake kwa wapi? Ndoa yangu mzee wangu alikufa. Ndoa ya kwanza. Ndoa ya kwanza tuliachana. Ya pili. Tukaachana. Ya tatu. Tukaachana, alafu akakufa. Alafu akakufa. Scan it more, Papa. So ndoa wakati huyu alikufa, ninaona tena uliingia kwa ndoa nyingine. Ni kama ndoa, ni kama sio ndoa. Urafiki tu, sijaamua. Ni urafiki. Sijaamua, lakini tuko na mtoto na yeye. Oh yes. Mezane. Unaona hii mwili yako imewekewa chuma 4. Yes. Unaumwanga mpaka unasikia kichwa inaruka. Exactly. Na ukienda hospitali unapewa madawa hivi, unameza zinaisha. Yes. Ndio unakuwa mgonjwa zaidi. Yes. Ninaona hospitali Kenyatta wapi. Naona umetembea hospitali karibu 12. Nimeteseka. Na hujaipona. Nimeteseka. Profesi kwa mchana unakaa vizuri, kifika masai ya jioni unakuanga kama maiti. Na ukweli. Nakuwa mgonjwa. Unameza matembe, unameza maji, unafanya nini lakini hauponi. Profesa Mama. So hii kitu imekusumbua mpaka umesema haya, kama nilipanga iniue wacha nikufe. Lakini ukasikia roho inakwambia huyu mtu huyu enda akuombe na utapona. Sema Bwana Yesu, nipone na nitoe ushuda. Nimepona. Kila roho yote niliekewa kwa mwili iondoke. Wakati unaumwa haumwingi ati ni kichwa. Tunaweza ambia mtu unaumwa kichwa au unaumwa mgongo. Ukweli. Ni kila mahali. Kichwa inauma, mgongo wezi inama, kifua imefungana, tumbo. Sasa mtu akikuuliza na wewe huwezi tembea, kwa nini unagonjeka nini? Hata watu wanasemaka najifanyaga juu kila mtu akikunya na mwambia naumwa haoni, ananiambia niko na afya.
Hata mtoto wangu ameshikwa tu na hii firstborn, ameambiwa ende scan huko Kenyatta. Pia ameshikwa na hilo. Na mimi niende. Hiyo ndio inaitwa patterns, family patterns. Ile pesa umeharibu kwa hospitali inaweza nunua plot na ijenge. Hata mtoto wangu ameharibu pesa mingi. Juzi ameenda Kijabi anaambiwa pigwa picha. Mimi nikaenda nikaambiwa tena nataka scan kutoka St. Mary's ama Nazareth ama Kenyatta. The same problem. Inaitwanga patterns. So mama, tunaenda kukukomboa. Amen. Na hii kitu haitakula watoto na haitaua watoto kwa jina la Yesu. Amen. Destroying the altars of the devil. Nguvu za Mungu zitembee kwa mwili wako wote, kuanzia kwa kichwa mpaka kwa miguu, na hizo vitu ziondolewe moja kwa moja. 1 2 3 zitoke. Watch. Everybody watch here. Yes. Kuna kitu kinaondoka kwa hii mwili. Yes. Fire! Toka, ondoka, ondoka, ondoka kabisa. Kabisa, na ngoa hata kwa mtoto. Naenda mahali watoto wako. Naenda mahali watoto wako. Na ngoa patterns. Na ngoa patterns. Na ngoa patterns. Shalaba dabadabada. Na ngoa hiyo mizizi yote. Na ingoa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Somebody say fire. Fire. Somebody say fire. Fire. Somebody say fire. Fire. In the mighty name of Jesus. Hapo. Aya, tokea hapa. Anaguruma kama simba. Tokea hapo. I set you free. Jesus name. Lift up. Celebrate Jesus. Amen. Glory to Jesus. Hey. Mama, kifua chako kabla sija kuombea kimekuwa kimefungana sana. Kabisa, nasikia kama nilikuwa nasikia kama mawe. Saa hii jihisi. Hisi. Take a look. Cheki kwa mwili wako. Inama, fanya kile kitu huku unaweza fanya. Hivyo. Just see what's happening. Aya. She has never been bending. She wasn't able to bend. Ani inamaanisha kwamba bending was a problem. Yes. But right now she can do what? Bend. Receive your healing wherever you are. I receive it, Jesus. Receive your healing wherever you are. I receive. Umeteseka. Watu wanasema unajifanya. Wakinipata nimekaa chini wanasema najifanya. Wakikupata umekaa chini wanasema unajifanya. Sababu sifanyangi kazi. Haufanyingi kazi. So wanaona unajifanya ni utaki kufanya kazi. Wanaona najipeana kibarua, wanaona najifanya. Wale wanakupea kazi. Wale napea kazi ya kufulia watoto nguo. Wanasema unajifanya tu utaki kufua. Watu wakiwapata na wakifua wanaona niko na afya, wanasema najipenda. Unajipenda, kumbe unaumia, unakufa. Nikimwambia naumia wanasema niko na afya. Pole. You are free. Amen. Forever. Glory to Jesus. Mshangilie Yesu kwa makofi mazuri ya sifa. Jesus. Ukombozi umeingia nyumbani. Kijito cha